Hi everybody, it's time for Yuva and kimoty. Yuva と kimoty の時間が参りました。Today we would like to present to you about the ChatGPT plugin Part 2. 今日 Yes. は ChatGPT のプラグインの続きをお話しします。Yuva already surveyed about several ChatGPT plugins. で、Yuva はすでにいくつかの ChatGPT のプラグインを調べてくれています。Today, Yuba could present to you about what they are. で、Yuba は今日、そのプラグインがどんなものかということをお話してくれます。Yuba, are you ready to start? Yes, Kimoto-san. Okay, let's begin. Very good morning, everyone, and welcome to our weekly live stream. If you have been following us, you will be remember that last week we talked about ChatGPT plugins. So we have talked about what they are and what they are so beneficial. So why they are so beneficial. And today we are going to dive a bit deeper. We will go through the installation process and I'll give you a live demonstration of how this plugins works. 今日はYuba がChatGPT のプラグインについて調べてきたのでお話しします。で、今週は前回はちょっと全体像だけ話をしたので、今日はもう少し深く掘り下げて、インストールの方法とか、どのようにプラグインが動くかという話をお話しします。で、増田さんありがとうございます。コメントありがとうございます。で、加藤さんありがとうございます。Yuba, let's go ahead. 続きお願いします。Hi. So now I will be honest with you. So I haven't tried all of the plugins yet, just a few. So when you are using ChatGPT, actually we only can. There are many plugins, but we only can select 3 plugins at a time. But you can install as many as you want, and you can select the plugins on every new chat according to your preferences. まず今は全部のプラグインを調べたわけじゃなくて、プラグインも今たくさんあります。で、またチャット GPT は、インストールしたとしても、一度に3つのプラグインだけが使える状態にすることがしかできません。で、自分の好きなプラグインインストールして、いろいろと試してみることができます。Yes. Well, as I have mentioned last week, so we actually need to join the wait list, and then we should have a paid account to use these plugins. So paid account which cost about $20 per month, and I have got the paid version and I have received approval from ChatGPT plugins to use this plugins. 先週もお話ししましたけども、このプラグインを使うには、ウェイティングリストに参加しなきゃいけません。で、またそれをやるためには、月額$20の有料のアカウントを持つ必要があります。で、今有料版を持っていますので、そこからウェイティングリストに登録して、で、現在使えるようになっています。OK? Okay, so I have already logged in to my ChatGPT account, and if you have applied for ChatGPT plugins, this is what it looks like. So now let's get started with the demonstration. Today we are going to look at 4 plugins: Web Pilot, Show Me, Speak, and then Link Reader. これ今画面をお見せしているのが、チャット GPT のアカウントでログインした後の状態です。で、チャット GPT のプラグインを申請した場合はこのような表現になります。GPT-4 の下と、GPT-3.5 の下にちょっとアイコンが見えて、それを選ぶといくつかのプラグインを選択することができるようになっています。で、今回Yuvaは4つのプラグイン、ウェブパイロットと、Show Me と Speak と
リンクリーダーっていうこの4つを試してみたので、このお話をしていきたいと思います。Okay? Yes. So if we go here at ChatGPT 4 and then just click and then we will have this plugins option. Just click this. So I have already installed here. I have several plugins. As you can see, there are Expedia, Kayak, Link, and then Prompt Perfect, Show Me, and there are many. But we only can select 3 at a time. Here. 今が説明したのは、現在、今はたくさんのプラグインを試しているので、いっぱいインストールしています。だけど、実際に同時に使えるのは3つのプラグインまでで、3つを選んだ後、また他のやつを使いたいというと、それを一旦解除して、3つのプラグインの中にもう一つ、押し込めるような形をしなきゃいけなくなっています。Okay? Okay, so let's go to this plugin store. We are going to check how many plugins are there. Okay, so if you check on popular, only several are there. And there are new plugins. If you check at new plugins, could you see there are many pages are there? で、ここでプラグインのリストを見ると、人気があるものとか、新しいものとか、全部とかいうことも選択することができます。で、今、リストとしては30ページぐらい、32ページですね、あります。Yes, 32 pages. 非常にもうどんどん増えていて、私も前見たときは20いくつしかなかったんですけど、今もう30を超えているという状態です。Okay? Yes, so there are many tools. So you can just give it a try. So for now, we have installed. This is what we have installed. Kayak, Expedia. So this is something like that where we can book flights or we can plan our trips. And then link reader and web pilot. This is kind of similar where if you remember our previous live, we have talked about Humata, where we can upload PDF files and then it can read the document and then we can ask any questions. So the same, we have it inside this ChatGPT in this using these plugins. 今、ユーバーが言ったのは、リンクリーダーとか、ウェブパイロットはちょっと似たようなカテゴリーの、プラグインです。で、これはウェブの内容を読んだりとか、要約してくれたりとかいうことをしてくれます。で、左側にある黄色いやつは、これエクスペディアで、旅行とか、それからビジネスで出張するときの手続きを手伝ってくれるウェブサイトで、これに関しても、チャット GPT がいるとサポートしてくれます。Okay? Yes. And then we have Speak. So if you like to learn a different language, you can use this Speak. And to create any diagrams or flowcharts, you also can install this Show Me plugin. 今、ユーバーが説明したのは、Speak というのは、外国語を勉強するための、プラグインで。Yes. で、それからShow Me っていうのは、いろんな絵を描いたりとか、それから表を書いたりするためのツールです。Okay? Yes. So first up, we have several plugins that we have installed. So we have to select here. So for every chart, when you go to new chart, you can select. You can make the changes accordingly. So this time I would like to choose Web Pilot. I still have one more for link reader, but for the next new chart, I have to change. で、これで新しいチャット、質問を入れる前に、プラグインを選択しておきます。で、今回、今はウェブパイロットを試しに使ってみようとしています。Okay, so Web Pilot. So far as I have tried, I think Web Pilot and then this link reader plugin are mostly the same. Okay, so what it can do actually, it can summarize the pages. So for example, I'm going to give the Web Pilot these 2 news links. で、これ今、ニュースサイトのリンクを要約しようとしています。Okay? Yes, and I would like to get summarize the summary of the news. So to use the plugins, how we have to ask. So I'm going to use Web Pilot plugin. So I need to type Web Pilot. And then I'm going to copy the link.
I have another link. I'm going to copy this as well. So web pilot, please summarize below links. で、今、ユバがウェブパイロットと言って、ウェブパイロットの奥に宣言して、で、この下のリンクを要約してくださいっていうことに、文章を書いて、その下にリンクを2つ今、貼り付けています。Okay? Yes, so we are going to use a polite word. Please summarize below link. So I'm just going to enter. Okay, so it is using the web pilot plugin. Could you see that the difference here? で、今、ウェブパイロットが、サマライズ、要約しようとしてますね。Yes. So it takes some time to load. Okay, so it is writing the summary for me. Hmm. でこれ今、1番目のリンクの内容を要約してますね。Yes, Kimoto-san. で、次に2番目のリンクの内容を要約しています。Yes, so the first it is the top link, and then the below is the second link. 画像も来るんですね。はい。Yes, and it also has added the links below. リンクはあるから加えておきますね。はい。Yes, so if I click, it will redirects me to the link I have. Send it to ChatGPT. でこのように今、ウェブパイロットを使って、記事を要約するということをやってもらいました。Yes, so we can get any link. So for example, I have tried my company link as well, and then I just send my link to ChatGPT to get the summary of that whole website, and then it actually returned. Okay, so let's look at that summarization as well. So instead of just talking, it's better to see the result today. So I just would like to show you the result today. Just a moment. So hopefully I can just copy and paste this one. Okay. So how about I just ask web pilot. And then I'm not going to ask anything this time. Just web pilot, and then I paste the company URL, then just enter. で今、ウェブパイロットを呼び出して、URL だけ入れてやってみたっていうだけの場合ですね。Yes. Okay, so now it is summarizing our company website here. ここ今、ユバの会社の URL を教えて、それを要約してもらっています。Yes. Amazing, isn't it? So it makes our work very easy. So we don't need to read. If we have any articles to read, we just don't need to read. We actually can copy and paste it here, and then we can get the summary. でこうやってこれをコピー&ペーストしてまたいろんな使い方ができます。Yes. And then the next, I would like to show you Show Me plugin. So Show Me, it's about the diagrams or flow charts. So how we can use this Show Me plugin. So this time, okay, so we have to start with Show Me. で次は Show Me というプラグインをお知らせします。でこれは図を書いたりとか、フローチャートを書いたりとかいうことに使えるような類のプラグインです。Okay? Yes. So if you would like to know how an e-commerce website, I'm a software engineer, so I would like to get you an example for an e-commerce website. Okay. So I just would like to get a diagram how an e-commerce website works. Okay. で今、ユバがe コマースの仕組みを絵で描いてねって投入しようとしてますね。Yes.
there are many e-commerce websites out there where you can do online shoppings, right? So you might wonder, you might curious to know how actually this e-commerce websites works. So you actually can get the answer from this ChatGPT. Okay, so これはまあちょっと時間かかってますね。yes, Kimoto-san. こういう関連図を書いてくれるですね。Yes. And there are links as well for this. So previously we only can get text provided answers, but this time it can write this, and we also can make some changes. If you want to use this, you actually can make some changes on this. So if you would like to change the database or the website placement, so you can just ask the ChatGPT to make the changes accordingly. これなんかデータベースとかウェブサイトとか、まあ、そういう関連図を書いてますね。Yes. So not only about diagrams, you also can ask for flow charts as well. So let me try for flow chart. で、フローチャートも書けるみたいですね。Yes. So how about I'm going to ask show me again. So how about convert above diagram into a flow chart? AI can do anything, so let's just ask it to convert this. It's loading. Take some time. Okay. I think ちょっ it's と時 very 間かかって low. ますね。 Yes. So we have the flow chart now. こういう関係図を書いてくれるんですね。 Yes. And it says if you want to edit the flow chart online, you can make any changes. So how about I click here? Let's check. And I can make the changes here. なるほど、なるほど。これを修正する、リンクをクリックすると、これを編集するための画面が出てくるんですね。Yes. So if you got the diagram and if you want to make any changes, you can just click this and then you will get this diagram. So you can just edit it by yourself. Or you can get the ChatGPT, do the changes. Okay, so we have done with 2 plugins. And then the next one, we have a speak plugin. So this is very, very important for us, where the people who are learning new language, like me, I'm learning Japanese language. So we actually can use this speak to ask anything. Even now, I think we can ask ChatGPT without the plugin to learn new languages, but they have a special edition plugin for this. So let's try. I would like to ask a speak. So when you want to start with a new plugin, so you have to type the name of the plugin and then you can start to ask the question. So now I'm going to ask, how do I say where is the nearest restaurant in Japanese? で次は、まあ、スピークというプラグインを説明してますけども、これは、まあ、新しく外国を勉強するときに使えるようなプラグインです。で今英語で、近いレストランはどこですかとかいうことも投稿していって、そうすると、日本語で、どこですか、日本語で答えてくださいって言うと、日本語で話をしてくれます。Yeah. I think we can see the difference between the ChatGPT and then this Speak plugin. So if we ask where is the nearest restaurant and then ask the ChatGPT to translate it, it actually can just
give one answer, just this one, if I'm not mistaken. So, but this time, when we use this, it actually provided like formal, informal. There are many other things that it has listed out for us. で、これ文章をこう、カジュアルにしてくださいとか、フォーマルにして Mm, くださいということも指示ができます。OK? yeah. And if you have any problems or any issues about these answers, you actually can click this and you can submit your feedback if we have any problem with this. でもしこれ文章がまあよろしくなかったりとか、何か問題あるときは、フィードバックするために、この URL をクリックしてあげると、フィードバックすることができるようになっています。Yes, so if you have any problems, you can just send it to them. Because I think this one might be because they are just upgrading their plugins. So if we found any issues, we can just send our feedback to them. Okay. And then the next one, okay, now I would like to change to another plugin. So I'm going to here new chat GPT-4 and then I have to change. So I have to remove one of this. I'm going to remove the show me and then I'm going to 要は説明するため enable に this、一つプラグインを外して新しいものを組み込みます。Yes, so we have to enable disable and then enable the plugin that we would like to use. Okay, 今、 so リン now クリーダーを入れましたね。yes, now we have link reader here, Kimoto-san. Okay, so as I have mentioned before, I felt that web pilot and link reader are almost the same, but I just would like to show you this. Okay, how about copy the same my company website, so u-universe.com. So, but I have changed the name here, the plugin name link reader. So let's try this. で、リンクリーダーに、まあ、URL を、まあ、入れて指示をしてみました。Yes. Okay, so it is actually the website. There's a company. I think there are not the same. Okay, so as we can see here, from web pilot and then the link reader, the answer is not the same. So for when we use the web pilot, this is the answer that I got when I just sent my company link, and then this is for link reader. It is actually reading the whole website, I guess, if I'm not mistaken. It is actually get all my goals, the vision of the company, and then what we are doing, our services, and so on. So it actually summarizes overall about this company web page, the link reader. これも、まあ、リンクリーダーも、ウェブファイルとまあ似たような、要約してくれるとかいうサービスですね。Yes, 多分これからこういうのがいっぱい出てきますね。Yeah, so that's all about the plugins, ChatGPT plugins, and I hope you found it useful. So if you have any questions, just drop them in the comments, and thanks for watching. OK。今日はユバが4つプラグインをまあ説明してくれました。ユバ、thank you for your presentation today. Yes, my pleasure. OK。また来週もまた新しい情報をお伝えしたいと思っています。Thank you, everybody. Thank you, Yuva. See you next week. See you next time. Bye bye. Bye.